This conference will now be recorded. Hello friends, welcome to our Telugu Tech Life YouTube channel. So friends, in this video, OOPS లో సెకండ్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి డేటా ఎన్కాప్సులేషన్ గురించి తెలుసుకున్నాము. సో ఎన్కాప్సులేషన్ అంటే నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ మనకి అర్థమవుతుంది. ఎన్కాప్సులేషన్ దట్ మీన్ హోల్డింగ్ ద డేటా. సో క్యాప్సిల్ లాగా ఉంటుంది. అంటే దట్ మీన్స్ ఐడియా ఆఫ్ ర్యాపింగ్ డేటా అండ్ మెథడ్. Wrapping of data and methods. Okay, that means holding the data and methods together called as encapsulation. And here we will hide the variables in two ways. So that is one is private variable and second one is protected variable. Okay. సో ఈ ప్రైవేట్ వేరియబుల్ అనేది మనము ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి రిట్రీవ్ చేయగలము. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ డేటా యాక్సెస్ చేయాలి అంటే పాసిబుల్ అవ్వని సిచ్యువేషన్, అంటే డేటా సెక్యూరిటీ పర్పస్ కి ఇది యూజ్ చేస్తారు. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ప్రైవేట్ వేరియబుల్ అనేది కెన్ బి యాక్సెసిబుల్. సో కెన్ బి యాక్సెసిబుల్ from outside of the class. Okay, when we object, so ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని యూజ్ చేసి కాల్ చేసేటప్పుడు ఇది యాక్సెసిబుల్ అవుతుంది. సో we cannot be accessed. సో ఈ ప్రొటెక్టెడ్ వేరియబుల్ ని మనము యాక్సెస్ చేయలేము. ఓకే, సో and this variable need not to be assigned to self. Need not to be అంటే సెల్ఫ్ కి అసైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాదు, మనము ఆబ్జెక్ట్ ని కాల్ చేసేటప్పుడు మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓకే, సింటాక్స్ లో మీకు తెలుస్తుంది. సో నీడ్ నాట్ టు బి ప్రాసెస్డ్ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ కాలింగ్. సో ఆబ్జెక్ట్ ని యూజ్ చేసి కాల్ చేసేటప్పుడు మనము ఈ వేరియబుల్ యొక్క డేటాని పాస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓకే, so the second thing, the syntax, we represent this variable. So syntax anedi, so we represent this variable with self ki add chestamu, so with the underscore. Okay, so single underscore use chesi ee variable ni private variable ni represent chestamu, double underscore tho protected variable ni represent చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ సో వన్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. సో క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ చూడండి. సో ఎవ్రీ క్లాస్ కి కన్స్ట్రక్టర్ ఉంటుంది కదా, అది మెయిన్. సో రిమైనింగ్ లో ఏంటి అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, సెల్ఫ్ ప్లేస్ లో మనం ఏ వేరియబుల్ అయినా సరే అసైన్ చేయొచ్చు అని. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్ మనం ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వేర్ అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, వేర్ అని ఇచ్చినప్పుడు వేర్ డాట్ సెట్ ఎక్స్ ఈజ్ మై డేటా, ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఇవ్వండి, ప్రాబ్లం లేదు. లేదు అంటే స్టాటిక్ వాల్యూ అయినా సరే మీరు ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా, ప్రింట్ ప్రైవేట్ వేరియబుల్. ఓకే, సో దీన్ని ప్రింట్ చేయండి. సో ఈ వేరియబుల్ అనేది మనము అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ కాల్ చేస్తే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, 9 ప్రింట్ అయింది. ఓకే, సో అనదర్ క్లాస్ లో అంటే డేటా ఇన్హెరిట్ చేసేటప్పుడు ఇన్హెరిట్ చేస్తాం కదా. సో ఈ ప్రాసెస్ లో ఇన్హెరిట్ లేదు కాదు అంటే 2 ways లో మనం ఇన్హెరిట్. సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ వేస్ టు ఇన్హెరిట్ నో. సో ఇలా క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేసి ఇన్హెరిట్ చేయండి. సో ఇక్కడ సెల్ఫ్ మెన్షన్ చేయండి. సో ఇక్కడ చూడండి, మనం సెల్ఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఇనిషియలైజర్ ని వేరియబుల్ అంటే వేర్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చాము. బట్ ఇక్కడ నేను
సెల్ఫ్ అనేస్తాను. సో ఇక్కడ కూడా మీకు యాక్సెస్ అవుతుంది. సో ప్రింట్ ప్రైవేట్ వేరియబుల్ ఆఫ్టర్ యాక్సెస్. ఓకే, సో ఇంక్రిమెంట్ చేయొచ్చా లేదా అంటే ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ. ఇంక్రిమెంట్ ఆఫ్టర్ ఇంక్రిమెంటింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ యూస్ చేస్తే మీకు మీరు ఏ వాల్యూ ఇస్తే అది అవుతుంది. సో కాపీ సి ఈక్వల్ టు కాపీ. సో 2 వేరియబుల్స్ వస్తాయి, 9 వస్తుంది ప్రైవేట్. సో కెర్నల్ రిజిస్టర్ చేయండి. ఓకే, నా కాల్ దిస్ 9 ఇచ్చాను. ఇంక్రిమెంటింగ్ తర్వాత డేటా చూద్దాము. ఓకే, సో ఎలా అయినా ఇవ్వచ్చు, మనము ప్రాబ్లం లేదు. చూడండి, సో ఎగ్జాంపుల్ యూస్ చేస్తే మీకు 10 వస్తుంది. సో ఇది ఫస్ట్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ యూస్ చేసాము అంటే ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ప్రింట్ అవుతుంది, ఫస్ట్ ఏ డేటా ఇస్తే ఆ డేటా. సో అగైన్ ఇక్కడ ఇన్హెరిట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అగైన్ ఆఫ్టర్ ఇంక్రిమెంటింగ్ వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ ఆబ్జెక్ట్ కి, సో ఎగ్జాంపుల్ అనే దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఫస్ట్ లైన్ ప్రింట్ అయింది. సో సెకండ్ టైం అగైన్ మళ్ళీ ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటున్నాం కదా ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఇన్హెరిట్ చేసేటప్పుడు మనకు ఓన్లీ జస్ట్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఉంది కాబట్టి ఈ సెకండ్ టైం కూడా ప్రింట్ అయింది. లేదు అంటే నో నీడ్ అనుకుంటే ఈ ఎక్స్ ని ఇగ్నోర్ చేయండి. ఆఫ్టర్ ఇంక్రిమెంటింగ్ అండ్ బిఫోర్ ఒరిజినల్ వాల్యూ 2 వాల్యూస్ మీకు ప్రింట్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ ప్రైవేట్ వేరియబుల్ అనేది మీకు క్లాసెస్ లో ఇన్హెరిట్ అవుతుంది అండ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ కూడా మీరు కాల్ చేయగలుగుతారు. సో వేర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టెడ్ వేరియబుల్ కెనాట్ బి యాక్సెస్డ్ ఇన్ ది క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో క్లాసెస్ లో ఇన్హెరిట్ అవుతుంది, బట్ ఆబ్జెక్ట్ యూస్ చేసి కాల్ చేసేటప్పుడు మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, సో క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ఏదైనా ఇవ్వండి, ప్రాబ్లం లేదు. డెఫ్. సో ఇక్కడ 2 వేరియబుల్స్ ని మీరు డిఫైన్ చేయండి, అప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది. ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ సెల్ఫ్ డాట్ ఏ ఈక్వల్ టు 5 అండ్ సెల్ఫ్ డాట్ బి ఈక్వల్ టు 10. సో ఇక్కడ నేను డబుల్ అండర్ స్కోర్ ఇచ్చాను కాబట్టి ఇది ప్రొటెక్టెడ్ అనమాట. ఓకే, ఇది ప్రైవేట్. ఓకే, ఈ రెండింటికి వేరియేషన్ చూద్దాం. సో ప్రింట్, సో ప్రైవేట్ వేరియబుల్ ఈక్వల్ టు సెల్ఫ్ డాట్, సో ప్రింట్ ప్రొటెక్టెడ్. సో సెల్ఫ్ విత్ ఇన్ ద క్లాస్ కాబట్టి ఇది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో సెకండ్ క్లాస్ లో కూడా అవుతుంది అండ్ అవుట్ ఆబ్జెక్ట్ ని యూజ్ చేసి కాల్ చేసేటప్పుడు వర్క్ అవ్వదు. సో క్లాస్ కాపీ టు ఎగ్జాంపుల్ 2. సో చేస్తే డెఫ్ ఎడిట్. సో ఇక్కడ మీరు ఎక్స్ అనే ఇవ్వచ్చు, ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. సో ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ చేయాలి కదా, ఎగ్జాంపుల్ డాట్ 2 డాట్ ఇనిట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో ప్రింట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి ఇంపోర్ట్ చేస్తే ప్రైవేట్ ప్రొటెక్టెడ్ రెండు వస్తాయి కదా, జస్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసాం కదా. సో ఐఎమ్ ఫ్రమ్ కాపీ టు అని ఒక మెసేజ్ ఇవ్వండి సరిపోతుంది, ఎంటీగా అలా వదిలేయలేం కాబట్టి. ఓకే, సో నౌ cp2 ఈక్వల్ టు కాపీ టు ఆఫ్. ఓకే, సో సెల్ఫ్ ఇస్ నాట్
Yeah. ఓకే, ఈ వేరియబుల్ ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేయండి. ఈ వేరియబుల్ ఇక్కడ యూజ్ చేయండి. x dot b. సి, సో చూడండి ఎర్రర్ అయితే వస్తుంది. సో చూద్దాం. యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు ఓకే, మీకు అంత కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది అనుకున్నట్లయితే 2 సెల్ఫ్ అయినా ఇవ్వచ్చు, ప్రాబ్లం అయితే ఏమీ లేదు. సో ఈ వేరియబుల్ లేదు అని చెప్తుంది. సో ఎర్రర్ అయితే ఇలానే వస్తుంది. సో మీరు ఎంతగా కావాలంటే అగైన్ అండ్ అగైన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే యూ విల్ గెటింగ్ ది ఎర్రర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ వాట్ అబౌట్ ది డేటా ఎన్కాప్సులేషన్. సో మీరు కావాలి అంటే మల్టిపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ట్రై చేస్తే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. సో అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూద్దాము అంటే వెయిట్ చేయండి. ఓకే, so you will be raised as attribute error. No, so same way second example కూడా చూపిస్తాను. అండ్ సో క్లాస్ ఫస్ట్ లో సెల్ఫ్ డాట్ బి ఈక్వల్ టు 10 పెట్టాను, సెల్ఫ్ డాట్ సి ఈక్వల్ టు 50. సో అండ్ అగైన్ సెకండ్ క్లాస్ లో ఫస్ట్ ని ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నాను కదా. సో ప్రైవేట్ వేరియబుల్ అనేది మీకు యాక్సెస్ అవుతుంది, ప్రొటెక్టెడ్ వేరియబుల్ అనేది యాక్సెస్ అవ్వదు. సో సేమ్ వే అంటే మనకి సెకండ్ వేరియబుల్ లేదు అని చెప్పేసి మనకి ఎప్పుడైతే ఒక మెథడ్ ని యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు అట్రిబ్యూట్ ఎర్రర్ వస్తుంది, లేకపోతే అట్రిబ్యూట్ ఎర్రర్ వస్తుంది కదా. సో సేమ్ వే ఇక్కడ మనకి ఆ వేరియబుల్ లేదు అని చెప్తుంది, బట్ ఆ అవుట్పుట్ అయితే మిస్టేక్ కాదు, ఎందుకంటే వీఆర్ యూజింగ్ ది ప్రొటెక్టెడ్ వేరియబుల్ దట్ హ్యాస్ not to be accessed by other persons. So this is all what about the encapsulation. That's all for this video. If you have any doubts, you can comment us in the comment section. Thank you, and the rest will be discussed in the next video. Thank you.